Unfreundliche Menschen begegnen uns überall. Im Alltag, im Berufsleben oder sogar innerhalb von Familie und Freundeskreis. Auf testen sie wie weit gehen können. Viele reagieren darauf mit Ärger, Rückzug oder langen Erklärungen, die dem Gegenüber noch mehr Raum geben. Doch es gibt Reaktionen, die unfreundliche Menschen aus dem Konzept bringen. Weil sie ihre Provokationen bestätigen noch die Schwach erscheinen lassen. In diesem Video erfährst du, welche Reaktionen unfreundliche Menschen sprachlos machen und wie du sie souverän einsetzen kannst, respektvoll und zugleich bestimmt aufzutreten. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, künftig keinen spannenden Inhalt zu verpassen. Nummer 1. Die ruhige Wiederholung. Wenn jemand unfreundlich oder abwertend spricht, wiederhol ruhig und sachlich den Kern seiner Aussage. Ohne Emotionen. So wird der andere gezwungen, sein Wort bewusst zu hören und oft selbst zu erkennen, wie eingebracht sie wären. Zum Beispiel. Du meinst also das? Diese Technik wirkt entwaffnend, weil sie die Provokation nicht annimmt, sondern neutral spiegelt. Du siegst damit, dass du zuhörst, dich aber nicht in ein emotional Spiel hineinsehen lässt. Gleichzeitig übernimmst du die Gesprächsführung. Ohne laut zu werden. Diese Reaktion bringt viel zum Nachdenken. Diese kein Angriffsfleisch finden. Nummer 2. Schweigen statt Rechtfertigung. Unfreundliche Menschen erwarten oft sofortige Erklärungen oder Verteidigungen. Wenn du jedoch schweigst und den Blickkontakt hältst, entsteht für ein angenehmes Vakuum. Dieses Schweigen ist kein Schwäche, sondern seid bewusst nicht einsteigen. Es signalisiert Selbstkontrolle und macht klar, dass du dich nicht rechtfertigen musst. Meist verliert der andere dadurch das Interesse, weil sein Provokation ins Leer läuft. Wichtig ist, dass dein Schweigen von einer ruhigen Körperhaltung begleitet wird, souverän zu wirken. Nummer 3. Humorvoll Entwaffnung. Humor ist eine sehr wirksame Möglichkeit, unfreundlichen Kommentaren ihr Scarf zu nehmen. Ein lockerer, leicht ironischer Satz kann den Angriff ins Lächerlich ziehen, ohne selbst verletzend zu sein. Beispiel. Interessant, das als kostenlos Comedy-Show. Solche Antworten sagen, dass du nicht getroffen bist, sondern die Situation unter Kontrolle hast. Humor durchbricht die Dynamik von Angriff und Verteidigung und Wirtschaft der die Oberhand. Wichtig ist, den Ton leicht und nicht aggressiv zu halten. Nummer 4. Die Danke für den Meinung Technik. Anstatt in eine Diskussion einzusteigen, bindest du das Thema mit einem Einfächen. Danke für den Meinung. Damit siegst du, dass du das gesagt gehört hast, gehst aber nicht weiter darauf ein. Der andere verliert dadurch die Möglichkeit, weiter zu provozieren, weil keinen Widerstand findet. Gleichzeitig behältst du die Kontrolle über den Emotionen. Diese Methode eignet sich besonders bei übergriffigen Kommentaren oder unnötiger Kritik. Sie ist kurz, respektvoll und setzt trotzdem eine klare Grenze. Nummer 5. Ruhig Gegenfrage stellen. Ein gezielt Gegenfrage lenkt den Fokus weg vom Angriff und hin zum Angreifer. Statt dich zu verteidigen fragst du, warum sagst du das? Oder was willst du damit erreichen? Das bringt viel unfreundliche Menschen in Stolpern, weil sie eigene Motivation hinterfragen müssen. Plötzlich liegt der Druck bei ihnen, nicht bei der diese Technik macht klar, dass du den Angriff nicht einfach hinnimmst, sondern Verantwortung zurückgibst. Der Ton soll dabei neutral bleiben. Nummer 6. Sich körperlich abwenden. Körpersprache ist madig. Wenn du dich ruhig von der Person abwendest, ohne ein weiteres Wort siehst du, dass ihr Wort für dich keine Bedeutung haben. Diese nonverbal Reaktion kann stärker wirken als jede Antwort, weil sie die Verbindung unterbricht. Unfreundliche Menschen erwarten Aufmerksamkeit. Wenn du sie ihnen entziehst, verlieren sie einen großen Teil ihrer Macht. Wichtig ist, dass den Bugung kontrolliert und gelassen wirkt, nicht hektisch. Nummer 7. Den Raum bewusst einnehmen. Wirst du verbal eingriffen, dann vergrößer deinen Stand. Halt den Kopf aufrecht und atme ruhig. Diese Haltung vermittelt sofort Selbstsicherheit und signalisiert,
Das du dich nicht einschüchtern lässt. Auch onward verandert sich die Dynamik. Der Andir spürt, dass du dich nicht klein machen lässt. Oft reicht dies still Demonstration von stark, unfreundliche Menschen innehalten zu lassen. Die Wirkung entsteht durch Präsens, nicht durch Lautstark. Nummer 8. Den Fokus wechseln. Statt dich auf den unfreundlichen Kommentar einzulassen, lenkt das Gespräch abrupt auf ein anderes Thema. Zum Beispiel. Übrigens, wie läuft dein aktuelles Projekt? Dieser Strategiewechsel nimmt dem Angriff die Wirkung die Zeit, dass dich nicht aus dem Konzept bringt. Unfreundliche Menschen verlieren schnell das Interesse, wenn ihr Provokationen ins Leer laufen. Besonders im beruflichen Umfeld ist dies Technik sehr hilfreich, Konflikt zu entschärfen. Nummer 9. Klär Kazanzig. Manchmal ist ein direkt Antwort am wirkungsvollsten. So etwas akzeptiere ich nicht. Kurs klar on weiter Erklärung. Dies Aussage setzt ein eindeutig Grenz lasst keinen Raum für Missverständnis. Sie macht deutlich, dass du respektloses Verhalten nicht duldest. Wichtig ist, den Satz ruhig, aber bestimmt auszusprechen. Ohne Arabin Stimme. Gerade weil der Andir oft nicht mit so einer klaren Grenz rechnet, ist die Wirkung stark. Nummer 10. Bewusster Rückzug. Wenn eine Situation droht zu eskalieren oder das Gegenüber extrem provokativ bleibt, ist die ein klarer Rückzug oft die beste Entscheidung. Zum Beispiel. Das Gespräch ist für Michigan hier bindet. Dann verlässt du die Situation. So entziehst du dem anderen macht über den Stimmung. Rückzug bedeutet nicht Flucht, sondern eine bewusste Entscheidung, dich nicht in destruktive Dynamiken hineinziehen zu lassen. Auf dies Weise beholst du den Energie die schützt den in ihr Ruhe. Fazit. Unfreundliche Menschen leben davon, dass Andir emotional auf ihr Provokationen reagieren. Wenn du souverän ruhig die bewusst handelst, nimmst du innen den großen Teil ihrer Macht. Ob durch Schweigen, Humor, Gegenfragen oder Klärgrenzen. Entscheidend ist, dass du die Kontrolle über den Reaktion behaltst. Dieser Techniken seid, dass du dich nicht einschüchtern oder provozieren lässt. So bewahrst du Selbstrespekt sendest gleichzeitig ein klares Signal. Emitidar kann man nicht respektlos umgehen. Geht es nicht nur darum, dir sprachlos zu machen, sondern vor allem darum, den in ihr stark zu bewahren. Vielen Dank fürs Zuhören bis bald.